Hi, my dear students. I am your new chemistry teacher, and I am taking the balance portion of Anglina, which is from stereochemistry. So, our topic is optical isomerism in allenes. In the last videos of Amblimum, you have studied the optical isomerism of biphenyl. The optical isomerism of the biphenyl allenes, nitrogen and sulfur. These compounds are chiral in the absence of a stereocenter. So you have studied the optical isomerism in biphenyl. Now we are going to study the optical isomerism in allenes. So allenes belong to a class of compounds called cumulines, which contain adjacent double bonds. In an allene, the central carbon atom is sp hybridized and linear. The two outer carbon atoms are sp2 hybridized and trigonal. The central carbon atom thus contains two orthogonal atomic p orbitals, each of which can overlap with the p orbital of adjacent carbon atom, thus forcing the remaining bonds of the sp2 carbon atoms into perpendicular planes. Allenes itself is achiral due to the presence of two planes of symmetry. When substituents are added on two sides and they are formed by two different substituents, it became chiral. And the example is suitably substituted allenes are chiral, and the example is 2,3-pentadiene. The necessary condition for chirality of allenes is that neither the end of the molecule can have a plane of symmetry. അതായത് എന്താ പറയുന്ന അല്ലീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യുമിലീൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നതാണ് അല്ലീൻസ്. അല്ലീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, അഡ്ജസൻ്റ് തന്നെ ഡബിൾ ബോൺസ് ഉണ്ടാവും. അഡ്ജസൻറ്റിൽ ഡബിൾ ബോൺസ് വരുന്ന ക്യുമിലീൻസിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലീൻസ്. അല്ലീൻസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ കാർബൺ ആറ്റം sp ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും, ലീനിയറും ആയിരിക്കും. ദെൻ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റംസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, അവർ sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ്, ട്രൈഗണലാണ്. ഓക്കെ, അഡ്ജസൻ കാർബണിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലീൻസ് എന്ന് പറയുക. സെൻട്രലിൽ sp ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും, ടെർമിനൽ പോർഷനിൽ sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ദെൻ ഈ sp ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് സെൻട്രൽ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ രണ്ട് അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് p ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഈച്ച് p ഓർബിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യും, അഡ്ജസൻ sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, ആ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ p ഓർബിറ്റലായിട്ട് ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ പൈ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അല്ലീൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലീൻസിന് പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഉണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി അക്കൈറാൽ. അപ്പോൾ അല്ലീൻസ് നോർമലി രണ്ട് പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രിയാണ് അല്ലീൻസിനുള്ളത്. സോ അല്ലീൻസ് ആർ അക്കൈറാൽ. ബട്ട് സ്യൂട്ടബ്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ഓൺ ബോത്ത് ദ സൈഡ്സ് നമുക്കത് കൈറാലാക്കാം, സ്യൂട്ടബ്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് 2,3-pentadiene. അല്ലീൻസ് കൈറാലാവണമെങ്കിൽ ഒരു നെസസറി കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ്, മോളിക്യൂളിൽ രണ്ട് എൻഡ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ രണ്ട് എൻഡ്സിനും പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി പാടില്ല. ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയറായി പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് എൻഡ്സും തമ്മിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ആ മോളിക്യൂള് കൈറാലാവും. നമുക്കിനി പിക്ടോറിയലി നോക്കാം. In the figure it is shown that the central carbon atom is sp hybridized. In the adjacent there are two carbon atoms which are sp2 hybridized, and there is a p orbital, two p orbitals in the central carbon atom, and each p orbital overlap with the p orbital of adjacent carbon atom, and thereby they form a double bond between them. The pi bond formed as a result of the overlap of p orbitals, and they must be at right angles to each other. Then not only the two pi bonds perpendicular, the two methylene groups are 2. ഇതാണ് അല്ലീൻസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട്. And we have seen suitably substituting in allenes we can make them chiral, and one of the example is 2,3-pentadiene, and this is the one. Then allenes of the type ABC double bond C double bond CAB are not chiral because the substituents are similar, but they are not chiral. Overall we can say allenes are achiral, but suitably substituting
we can make the allyne chiral. Then the same thing, if the 4 groups lie in one plane, they are achiral and not enantiomers. While in allenes, the 4 groups lie in 2 perpendicular planes, they are chiral. അതായത് നമ്മളൊരു അല്ലീൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? സി ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ആ 2 ടെർമിനൽ കാർബണിലും ഗ്രൂപ്പ് കുറേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഈ ടെർമിനൽ കാർബൺ, ഒരു ടെർമിനൽ കാർബണിൽ 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് ഉണ്ട്, നെക്സ്റ്റ് ടെർമിനൽ കാർബണിൽ 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 4 ഗ്രൂപ്പ്സാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഈ 4 ഗ്രൂപ്പ്സും സെയിം പ്ലെയിൻ, ഒരേ പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ അവരെന്താണ്? അക്കൈറാലാണ്, എനാൻറ്റിയോമേഴ്സ് ആവില്ല. ഇനി ഈ 4 ഗ്രൂപ്പും 2 പെർപെൻഡിക്കുലർ പ്ലെയിനിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ദേ ആർ കൈറാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് നമുക്ക് സമ്മറി ആയിട്ട് എന്ത് പറയാം? അല്ലീൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് അക്കൈറാൽ സിൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് 2 planes of symmetry. But substituted allenes are chiral and exist as enantiomers despite the absence of a stereocenter. Thus, in allenes, one has a restricted rotation giving rise to perpendicular dissymmetric planes. The same thing, allenesന് 2 plane of symmetry ഉള്ളത് കാരണം അക്കൈറാൽ ആണ്. But on suitable substitution, we can make them chiral in the absence of a stereocenter. Then, ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു restricted rotation ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. Then, when a molecule contain 3, 5 or any odd number of cumulative double bonds, orbital overlap causes the 4 groups to occupy one plane. This causes cis-trans isomerism. അതായത് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ 3, 5 അങ്ങനെ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പം എന്തായിരിക്കും? ഓർബിറ്റൽ ഓവർലാപ്പ് കാരണം ഈ 4 ഗ്രൂപ്പ്സും സെയിം പ്ലെയിനിൽ വരും. ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ 4 ഗ്രൂപ്പ്സും സെയിം പ്ലെയിനിൽ വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ദേ കോസ് സിസ്-ട്രാൻസ് ഐസോമെറിസം ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് കൈറാൽ. ആൻഡ് ഇഫ് when 4, 6 or even number of cumulative double bonds are present, orbital overlap is such that terminal substituents occupy perpendicular planes, the situation is analogous to allenes and optical activity is possible. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഓർബിറ്റൽ ഓവർലാപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും? ടെർമിനൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസിനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ പ്ലെയിനിലേക്ക് ആക്കും. സോ അവർ അല്ലീൻസിനെ പോലെ സിമിലറായി കാണിക്കും, ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കും. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സമ്മറൈസ് ഇറ്റ് ആസ് unsymmetrically substituted allenes with even number of double bonds are chiral, while with odd number show geometric isomerism. Some of the examples of allenes to understand the concept of chirality. So first example nokka. In the first example, the number of double bond is even. That is 4 double bond. The number of double bonds are 4. So it is an even number and the substituents are substituted properly. So it is a chiral. The second one, the number of double bond is odd. So it is properly substituted, but due to the presence of odd number of double bond, it is achiral and optically inactive. Then in the third and fourth case, in the third case, the number of double bond is 2, even. So properly substitution, it is chiral. And then in fourth one, the number of double bond is 4, properly substituted, so it is chiral. Odd number of double bond give achiral compounds, even number of double bond give chiral compounds. Then next one is hemispirants or alkyl diine cycloalkanes. The replacement of one double bond in an allene by a ring gives alkyl diine cycloalkanes, referred to as hemispirants. Does not alter the basic geometry of the allene and exists as optical form if suitably substituted. അതായത് നമ്മൾ അല്ലീൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കാർബൺ അഡ്ജസൻറ്റ് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്. അതിൽ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ, അല്ലീനിലെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ നമ്മളൊരു റിങ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാമെന്ന് വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽക്കൈൽ ഡൈൻ സൈക്ലോ ആൽക്കെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടായിട്ട് ഹെമിസ്പിറാൻസ് എന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട് അല്ലീൻസിൻ്റെ ജോമെട്രി ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ല. suitably substituted ആണെങ്കിൽ they are also optically active. And the condition for optical activity is number of ring plus double bond should be even and proper substitution, 2 different substituents at either end and also on carbon. 2 കണ്ടീഷനാണുള്ളത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടിന് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു റിങ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. സോ
നമ്പർ ഓഫ് റിങ്ങിനെയും ഡബിൾ ബോണ്ടിനെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കണം കിട്ടേണ്ടത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രോപ്പർലി ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് ഒരു കാർബണിലെ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ രണ്ട് ടെർമിനൽ പോർഷനിലും ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് റിംഗ് പ്ലസ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഷുഡ് ബി ഈവൻ ആൻഡ് പ്രോപ്പർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി ഡൺ. ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ നമ്പർ ഓഫ് റിങ്സ് എത്രയുണ്ട്? ഒരു റിംഗ് ഉണ്ട്, ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. സോ വി ഗെറ്റ് 2 and it is even. Substitution is also proper, so it is chiral. Then second one, there is also one ring and one double bond which will give an even number 2. It is also chiral. The next one, which is spirants. Spirants. In spirants, the both double bonds in an allyne system are replaced by the ring and the resulting molecule is spirant. From an allyne, if one double bond is replaced by a ring, it is hemispirants, and if both double bonds are replaced by ring, it is known as spirants. In spirant molecule, 2 rings are perpendicular to each other due to steric crowding by the hydrogen atom. Steric crowding കാരണം 2 റിങ്സും തമ്മിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 2 types of hydrogen. Spirants have 2 types of hydrogen, lateral and terminal. In the above case, 8 lateral hydrogen can be seen and 4 terminal hydrogens. Lateral and terminal hydrogens can be observed from the second figure. Then the criteria for exhibiting optical activity. There are 2 conditions. First one, there should be even number of ring in spiro compound and odd number of spiro carbon and proper substitution at only terminal hydrogen. ഒരു സ്പിറാൻ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ 2 കണ്ടീഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, സ്പിറോ കോമ്പൗണ്ടിലെ റിങ് ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കണം, കാർബണിൻ്റെ നമ്പർ ഓഡ് ആയിരിക്കണം. ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് റിങ്, ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ. ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടെർമിനൽ ഹൈഡ്രജനിൽ മാത്രം. പ്രോപ്പർ substitution terminal hydrogen. Consider the two examples. In the first one, there are 2 rings and there are 3 carbons. So the number of ring is even, number of carbon is odd, so it is chiral. And then the second one also 2 rings and 3 carbon atoms, so it is also chiral. Chirality due to a chiral center can be generated in any spirant compound by substitution at lateral hydrogen. Lateral hydrogen മാത്രം proper substitution ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. In this figure, the same thing is explained again and again, and I am showing this to just to understand that the 2 rings in a spirant are perpendicular to each other. So, in this video, we have studied allenes, right? Allenes are cumulines, or a group of with adjacent double bonds. Central carbon is sp hybridized and adjacent carbon are sp2 hybridized. Allenes are achiral due to the presence of plane of symmetry, or on suitable substitution we can make it chiral. And then we have studied examples, hemispirants and spirants. Hope you all understand the video well. Thank you.